né? Outros eventos agora lá no Nordeste, né? Na Bahia, muita chuva, deslizamento. Aqui em São Paulo também, aí no dia 23, foi no fim de... em novembro, né, a gente teve bastante chuva, também bastante transtorno. E, assim, com todas essas montes de chuva... não foi na cidade, né? Foi no estado de São Paulo, Não na cidade, no estado. Que lugar que foi? Perto de Indaiatuba, de novo? Itu é perto de Indaiatuba. E mesmo com tanta chuva aí ocorrendo, né? O que a gente tem de líquido e certo ultimamente é que o sistema Cantareira está com um nível muito baixo de água. E se a gente não tiver um verão muito forte, nós vamos passar um 2026 terrível. Aqui é a avaliação. Vou começar a avaliação isso daqui é para a estação, né? Setembro, outubro, novembro de 2025. Aqui a gente tem a TSM prevista e aqui a gente tem a TSM observada. Na observada, né, assim como na prevista, a gente tem uma predominância de temperaturas acima da média. Como eu falei ontem, tá bom para nadar, né? E a gente tem uma pequena anomalia fria aqui na região do Ninho, né? Mas ainda não, ela não se caracteriza como um ninho. Assim, o padrão espacial da previsão, né, ele guarda muitas semelhanças com as observações, com algumas exceções, como aqui no Atlântico, onde a gente observa um dipolo, né, de águas mais frias ao norte, na observação, que não foram simuladas, mas, por exemplo, até essa anomalia fria prevista, né, a área dela está um pouco maior, mas a escala não é a mesma, hein, gente? Em geral, assim, tem bem o padrão observado, né? A previsão está bastante razoável, essa é a minha conclusão. Bom, o que aconteceu em termos de chuva em setembro, outubro, novembro, né? Praticamente predominou chuvas abaixo da média em todo o país, né? Um pouco menos abaixo aqui no Nordeste, mas olha só, o Centro-Oeste muito seco, né? Mais de 300 milímetros abaixo da média para a estação. E a nossa previsão, né? Essa daqui era o que a gente tinha previsto, e essas carinhas vermelhas é onde a gente errou muito, a amarelinha é onde nós acertamos, e essa aqui, assim, acertamos mais ou menos, né? Teve um pouco de anomalia negativa, né? Teve uma parte do Nordeste com anomalia negativa, outra parte com anomalia positiva, então um pouco próximo da média. Temperatura, né? A gente está acostumado a ver esse mapa bem vermelhão, né? Essa última estação, ele foi um pouco diferente. Tem uma predominância de anomalias quentes, né, com destaque aqui no Piauí, né, onde é quente, está mais quente, que você chegou a 5 graus de anomalia positiva na média sazonal, é bastante isso. E aqui a região sul ligeiramente mais fria, né, dando aqui valores na média, tanto para o sul como o sudeste. O Nordeste, por exemplo, né, uma parte mais fria, uma parte mais quente, na média nós acertamos. Acho que nós erramos um pouco aqui, mais ou menos aqui no Centro-Oeste, né, que teve uma anomalia positiva, a gente estava achando que ela ia ficar na média. No Norte a gente acertou, porque tudo aqui é região Norte, né, então deu média acima da média. Então, na temperatura a gente foi... O lugar que a gente errou um pouco mais foi no Centro-Oeste, né? Mas não foi tanto assim. Eu vou dar
Um pouquinho dos dados aqui do Mirante de Santana, a temperatura máxima, a média e a mínima. Aqui foi a menor máxima do mês, aí no dia 9 de novembro, 21,3, a maior 33,9, bem diferente do novembro do ano que vem. Esse é do Mirante, não é do... Esse não é do IAG. Hã? Quanto que deu no IAG? Muito negativo. Deu abaixo de -1 mínima e -0,8 na massa. A diferença é muito grande. Entre o INEMET e o IAG? Muito grande a diferença. Eu nunca tinha visto tão grande assim. É? Bom, Sorry. O Mirante ficou na média para a máxima e ligeiramente abaixo da média na mínima. A maior mínima foi aí no dia 18 e a menor mínima aí no dia 27. Hã? Vou pular essa aqui, que ele está mostrando os dias que ocorreram temperatura máxima e temperatura mínima acima ou abaixo da média, né? Novembro tiveram vários dias, ó, isso daqui não é muito comum aqui ultimamente, mas tiveram vários dias com temperatura mínima abaixo da média e um pouco menos para a máxima. Chuva foi realmente uma terra arrasada, né? Choveu 54,5 milímetros, isso é muito pouco, mesmo para novembro, né? A anomalia foi 90 milímetros a menos. O número de dias com chuva, 10 dias. Eu olhei lá no IAG, em média são 16 dias. Então, também a chuva, tanto em volume como em número de dias com chuva, foi muito menor que a média em novembro. E olha só, a maior chuva foi 14,6, que é pouco, né, para fim de primavera, começo de verão. Agora eu vou falar do Brasil, para novembro, tá? Bom, assim como na estação, o Brasil predominou chuvas abaixo da média, com essa região aqui bem característica de onde normalmente a gente observa a zona de convergência, né? Então, com muito menos chuva, né? Com, sei lá, entre menos 100 e menos 200 milímetros abaixo da média para a estação. Significa que a zona de convergência nem deu as caras aí, né? Hã? A zona de divergência, é anti-zacas. Só aqui no Nordeste, né, que teve um pouco, algumas regiões com chuva acima da média, e a gente vai destacar essa região aqui, né, o Noroeste da América do Sul, aí, que pega um pouco do oeste da Amazônia, com chuvas acima da média. O padrão para novembro de anomalia de temperatura é semelhante da estação, quer dizer, esse padrão persistiu na estação, temperaturas predominantemente acima da média e aqui no sul e sudeste abaixo. Esse índice aqui eu vou pular um pouco, porque ontem a gente estava discutindo, ele não bate muito com o que a gente observou na chuva. Mas esse é o índice padronizado que a gente usa para ver se está seco ou chuvoso. Esse índice está dando chuvoso aqui, embora a gente olhe que não choveu, né? O problema que nós discutimos é que provavelmente é o período que eles estão usando, isso é do INEMET, então é um produto que a gente pega lá, o período que eles estão usando para calcular esse índice, né? Porque é padronizado em termos tem uma climatologia de referência para obter isso, né? Mas o que ele está mostrando condições úmidas aqui, né? Tanto na escala de um mês como de 3 meses, o que a gente não observa na chuva. Então, por isso que a gente não está levando muito a sério, é isso. Agora, quando a gente olha para períodos mais longos, ele mostra uma predominância de seca, né? Aí, para períodos mais longos, essas coisinhas desaparecem, né? E essas inconsistências desaparecem. Energia, né? Até botei uma linhazinha aqui para a gente comparar, que era o ano passado, aqui esse ano. Como estão os reservatórios de água, né, que produzem energia no Brasil? No centro-oeste, bastante abaixo da média. No sul, praticamente igual ao do ano passado.
No Nordeste, abaixo do ano passado, e no Norte está praticamente igual. Então, o que chama atenção, basicamente, não tem o Sudeste. O Sudeste, esse é o mais importante, né, para gerar energia. É o Sudeste e Centro-Oeste. E esse é o mais preocupante. Mas aí, quando fala em produzir energia, não fala de produzir água que a gente bebe. Aí é para energia. Para energia, são os reservatórios. Eu acho que no Cantareira não tem produção de energia. Aqui o módulo anular sul, né? Na estação predominou a fase negativa, bem negativa, né? Desde no fim de agosto, né? Tá negativo, ficou muito negativo aí entre outubro e dezembro. A densidade de ciclones, né? Difícil falar alguma coisa aqui, mas aqui a gente consegue ver que houve anomalias negativas predominando, né? Tem alguns pontos positivos ao redor da Antártica e um pouco mais de ciclones um pouco mais distante. E aqui no cinturão de latitudes médias, anomalias positivas de ciclones. Isso daqui são os ciclones que foram rastreados aí pelo grupo que a Michele rastreou. A gente tem aí nessa área, né, um total de 22 ciclones, alguns formando bem próximo da costa, aqui no dia 25/11, 28/11, no começo de novembro, esses dois no começo de novembro. Esses ciclones, né, se a gente cruzar lá, eu devia ter colocado aqui, com a temperatura, foram, por exemplo, lá no começo do mês teve uma chuva, que teve associado a esse, produzindo um pouco de chuva. Associado a esses ciclones, né, a gente tem uma predominância de anomalias positivas de frentes frias em novembro. Essas frentes frias, elas passaram mais pelo litoral do que pelo interior do continente. O interior do continente só teve uma frente que alcançou lá. Bom, agora vamos ver as anomalias globais. Continua bom para nadar. Essa anomalia de novembro, né, predominância de temperaturas positivas, né? Aqui na Antártica chama um pouco a atenção algumas anomalias negativas aqui ao redor da Antártida. Aqui na região do Ninho, né, anomalias negativas muito fracas. E aqui esse padrão de dipolo, né, frio mais aqui, próximo da gente, aqui não está muito bom para nadar, e mais ao sul, mais quente. Mais uma coisa importante, né, que tem a ver, provavelmente, que tem a ver com algumas anomalias observadas na região norte, o Atlântico Norte continua quente, mesmo em novembro. Aqui, né, o leste da Austrália. Bom, em termos de anomalia de TSM, aquela região lá, né, deixa eu ver se eu volto. Essa região tem, nas regiões do Ninho, né, tem predominância, esse daqui é o 1 mais 2, o 3, o 3.4 e o 4, tem anomalias negativas, mas quando a gente calcula os índices, né, que a gente utiliza para definir El Ninho, Laninha, eles estão negativos, ó, um tempo só que eles estão com os valores muito fraquinhos, né? O ano passado aconteceu mais ou menos isso, né? Ele deu uma aumentada aqui, logo no mês seguinte ele voltou a enfraquecer. O que chamou um pouco a atenção, mas a gente não se debruçou muito, é só o SOI, né, que está mais intenso, né, comparando aí com os últimos anos, com os últimos meses, ele está 1.1, que seria um indicador de ninha, mas ainda não tem persistência suficiente. O dipolo do Índico, né, ele está negativo, e ele atingiu o pico
de negativo, né? Em outubro, e agora, em novembro, ele enfraqueceu, assim, módulo, né, em termos de negativo, e as previsões estão dizendo que ele vai sair de negativo e passar para uma fase neutra. Em novembro, foi -1, que é esse valor aqui. Como o Atlântico Norte está bem quentão, né? Então, o que aconteceu com a zona de convergência? Essa é a posição média. Isso daqui é quando começou o mês e aqui como terminou o mês. E os outros são intermediários. Então, basicamente, ela está passou quase novembro todo ao norte da posição climatológica. Então, deslocada para o Atlântico Norte. Mesmo assim, ó, não foi, pelo menos aqui no oceano, não foi muito efetivo em produzir chuva, né? Só aqui na costa da África, o fato dela estar mais ao norte produziu anomalias negativas de OLR, indicando mais convecção. E aqui, né, onde a gente registrou aqueles montes de... apesar que o desastre foi por aqui, né? Mas aqui na região da Indonésia, bastante convecção, pouca convecção aqui a oeste e mais convecção aqui no leste da África. Moçambique, Madagascar. Bom, esse slide, esse projetor é uma porcaria, porque esses campos aqui, lá no meu computador, eles ficam muito bons para ver. Mas o que tem aqui é anomalia de pressão ao nível médio do mar. Então, a gente percebe direitinho, né, as ondas aqui em latitudes médias. E aqui na América do Sul, essa estrutura de um anticiclone aqui e um ciclone aqui, uma alta pressão e uma baixa pressão. E essa estrutura aqui, ela está ocupando toda a atmosfera, né? Tem uma estrutura bem barotrópica aqui, ó. Esse anticiclone, ele está aqui, ó. Ele está aqui também, um pouco mais deformado. E esse ciclone, ele está aqui, está em 850, e você encontra ele lá em 200 HPA também. Uma coisa importante que pode ajudar a gente a entender por que a gente teve essa secura, né, nessa estação, é a circulação em baixos níveis, né? Por exemplo, a chuva nessa região depende muito do transporte de umidade feito pelo escoamento em baixos níveis. E eu destaquei aqui, dá para ver que tem uma anomalia de sudeste, né? Então, o jato teve muito enfraquecido. Então, não conseguiu aí transportar umidade para chover aqui para a gente, né? Porque é exatamente aqui a cara da Antisacas, né? Outra coisa aí que a gente especulou, mas também não aprofundou muito, é essa coisa aqui, tá vendo na região tropical? Você tem os ventos de leste em altos níveis estão bem enfraquecidos, né? E você tem esses ventos de oeste aqui, ao mesmo tempo que meio que coincide com uma área de anomalias positivas de chuva, né? Então, talvez tenha alguma relação entre essas sei lá, esses ventos anômalos gerando divergência e organizando a convecção aqui nessa parte do continente. Essa daqui é a mesma figura da anterior, só que em vez de ser pressão ao nível médio do mar, é a altura geopotencial em 500 HPA, onde fica mais claro ainda, né, a estrutura barotrópica desse anticiclone, dessa anomalia ciclônica e anticiclônica. A MGO, ela entrou aqui esse gráfico, ele começa no dia 29, acho que ele começa aqui e vai para cá, assim. E termina no dia 7 de dezembro, mostrando, né, que aí a partir do dia, acho que dia 2, 3, né, houve um favorecimento pela MGO da convecção aqui na América do Sul, porque eu não sei se todo mundo lembra, né, mas quando a MGO está na fase 1 e 8 são as que favorecem convecção aqui na América do Sul. Bom, agora,
Eu acho que eu pulei, né? Não está certo? Então, acabou os diagnósticos. Agora eu estou perdida. Acabaram os diagnósticos, nós vamos falar sobre o que está acontecendo no começo de dezembro e vamos falar das previsões dos modelos. Isso aqui é a anomalia de TSM nos primeiros 7 dias de dezembro. Continua aí o Atlântico Norte quente, o Pacífico Norte. Aqui o leste da Austrália está bom, né? Bom mesmo, né, Fábio, para tomar banho? Olha aqui também, né? Essa região aqui está muito quente. Mas é assim, é difícil comparar essa figura com a anterior, porque isso aqui são 7 dias, né? A outra era a média de um mês, né? Então, suaviza. E aqui, anomalias frias na Antártica. A chuva, né? Nesses primeiros aqui, anomalia de dezembro até o dia 10, que foi quando a gente preparou esse PowerPoint. Então, a gente percebe que nesses primeiros dias de dezembro, né, já foi um pouco mais favorável a chuva na América do Sul. A gente não vê, assim, umas anomalias organizadas que nem aquela antes-ACAS, né, mas muita chuva aqui na Bolívia, no oeste do Mato Grosso. Aqui no sul do Brasil, né, a gente tem anomalias que já, nessa parte aqui, por exemplo, acima de 100 milímetros, já de anomalias positivas, um pouco aqui no norte de Minas. A temperatura mínima, né, ela está mais ou menos dentro da média, um pouco dentro da média na maior parte do Brasil. Quem tá esquentando a cabeça são os argentinos, olha aqui como está, tem até 5 graus acima da mínima, né? Então, eles estão passando umas manhãs bem quentinhas, né? Mas tá bom, aqui é bem frio, então eles devem estar se divertindo. Quem sabe eles dão uns mergulhos aqui, né? E aqui no noroeste da América do Sul, um pouco de anomalia negativa na mínima. A máxima, vejam só, talvez um pouco respondendo um pouco a nebulosidade associada à chuva, ela está abaixo da média do centro-norte e acima da média do centro-sul da América do Sul, né? A gente pode cortar a América do Sul mais ou menos quente e frio. Bom, eu não estou considerando aqui os peruanos também estão esquentando. Bom, e o que os modelos estão prevendo, né? Eu não vou entrar nessa figura que está bem, mas aqui está prevendo que vai sair da fase favorável e vai entrar numa fase neutra. Esse daqui está meio maluquete. Mas, assim, quando a gente olha esse modelo, esse é o modelo estatístico e esse é o modelo dinâmico, né? Os dois mostram supressão, né, de convecção nessa região aqui. E, desculpa, eu esqueci, a previsão vai daqui para cá, tá? O duro é enxergar os dias, né? Eu tentei decorar, mas é a cada 5 dias. Começa no dia 9 de dezembro. Vocês estão enxergando? Não, aí não, eu estou enxergando no celular. E agora? Ixi, Maria. Vou lá rapidinho, espera aí. Não se desespere, eu estou terminando. Então, bom, vamos ao que interessa, né? Eles estão mostrando supressão, os dois, a gente até achou estranho, porque eles nunca concordam, esses modelos, mas os dois estão mostrando condições favoráveis aí até o começou no dia 9, né? Até o fim do mês, né? Acho que não dá 9. Nos próximos 5, 10, 15, nos próximos 20 dias, condições favoráveis de chuva. A MGO estaria favorecendo chuvas no nordeste do Brasil. Aqui já é a previsão de 10 de dezembro a 19 de janeiro. Aqui está mais fácil de ver. Esse daqui é o modelo estatístico e esse é o modelo dinâmico.
O modelo dinâmico está dizendo que, por enquanto, ele está mostrando ao contrário, né? Desfavorecimento da chuva e depois, no fim de janeiro, vai ter favorecimento. Entre o começo e o fim de janeiro, em janeiro teria favorecimento. O modelo estatístico, ele não está mostrando muito um padrão de propagação, né? Está mostrando uma coisa mais ou menos estacionária. Oi? Sério? Aqui? Oh, é o dinâmico que não está movendo nada, é isso? O estatístico, ele está prevendo propagação. O dinâmico não exatamente. Está prevendo nada. Ah. Mas no slide anterior eles estão concordando que no Natal vai ter chuva. É. No... Vai favorecer a chuva no Nordeste. E aqui, olha, eles estavam bem, assim, juntinhos, né? Fazendo a mesma coisa, e de repente eles brigaram. Esse é o dinâmico, né? Falou, não vai sair daqui, não vai propagar, e esse daqui, ó, ele está mostrando, ó, eles começam mais ou menos iguais, certo? Mas a partir aí da terceira penta, esse cara inverte tudo, ele enfraquece essa convecção e gera essa supressão de convecção que fica parada, não é isso? E não mostra nenhum sinal interessante. Esse não, ó, ele começa e vai embora, entendeu? Esse sinal ele vai propagar bem diferente, né? Esse é o módulo anular sul, como eu já tinha falado, né? A partir de... Ele predominou negativo e a previsão está indicando que ele vai continuar negativo até o fim de dezembro. Ele vai ficar um pouco... Vai tender a positivo, mas na média vai ficar negativo. Aí vai ficar no entorno de 1,8 em média, que é um valor alto. A previsão de TSM global, ela continua prevendo uma anomalia aqui negativa na bacia do Pacífico, na região do Ninho, mas é uma anomalia relativamente fraca, né? Aqui a costa da África também com anomalias negativas. Aí o resto não tem muita mudança em relação ao que está acontecendo, né? O Pacífico Norte muito quente, o Atlântico Norte muito quente, o Atlântico Sul muito quente, o Pacífico aqui ao leste da Austrália muito quente. Só aqui, né, no Índico, que as anomalias positivas enfraqueceram bastante nessa previsão, né, em relação... Mas, assim, ele não tem uma previsão de que essa anomalia fria, né, que é uma coisa que a gente olha bastante para fazer previsão aqui na América do Sul, vá se intensificar e gerar uma laninha, né? E aí, quando você faz a média dos modelos, né, os modelos dinâmicos estão dizendo que essas anomalias negativas devem continuar até mais ou menos dezembro, até o ano que vem, mas olha só, elas vão tender a mudar de sinal em breve e não vão chegar nos valores que a gente usa para dizer que é um ninho ou uma laninha, que é mais ou menos 0,5, persistindo por pelo menos 5 pentadas consecutivas, 5 estações consecutivas. Bom, então, tipo, todo mundo está indicando que não tem laninha, né? Quer dizer, os índices que a gente usa e as previsões. Mas a NOAA, ela fala que sim, ó, ela fala que tem 85% de probabilidade de laninha. E que essa probabilidade agora, né? E ela vai diminuir com o tempo, mas vai passar para... quando diminuir, isso aumenta o neutro, e aí lá para o ano que vem começa a ter um sinal de ioninho. Mas essa é a previsão da NOAA, que a gente não está concordando muito.
uma coisa que chamou a nossa atenção é que, normalmente, esses modelos, ó, esse daqui é do IRI, esse é o SFSV2, esse é o multimodel do NCEP, esse é do SMWF. Normalmente, esses modelos, cada um vai para um lado, né? Dessa vez, eles têm bastante coisa concordando. Uma coisa que eles concordam bastante é com a anomalia negativa de chuva aqui no sul, provavelmente porque eles estão respondendo, né, àquela anomalia negativa lá no cinturão, como se fosse um padrão de... Aqui seria como uma laninha, né, que eles estão respondendo. Mas aqui, ó, esse padrão não é. Se fosse uma laninha, né, a gente esperaria menos chuva aqui e mais chuva por aqui, para o nordeste do Brasil, né? E esse sinal não tá aqui nesses modelos. Na verdade, eles estão prevendo menos chuva aqui no norte, nordeste, embora ainda não seja a estação chuvosa no nordeste, mas basicamente essa previsão é explicada, né, pelo Atlântico Norte muito quente, né, que aí mantém a intensidade no hemisfério norte e produz menos chuva aqui no norte e nordeste do Brasil. O SMWF e o CFSV2 e o multimodel é um pouco diferente em região, e o IRI também. O IRI usa um monte de modelo e faz Está todo mundo prevendo, né, e o centro, o noroeste da Amazônia com chuva acima da média. É isso, né? E o sudeste, tem o CFV2 que está chamando mais atenção, um pouco mais de chuva aqui em Minas, Espírito Santo, e aqui o SMWF mais no oceano, né, anomalias positivas. O resto, para variar, não tem o centro-oeste aqui tem anomalia negativa, aqui não tem nada. Aqui está com anomalia negativa, aqui está com anomalia negativa. Eles têm muito mais concordância do que eles costumam ter normalmente. Mas, por exemplo, esse negócio tipo, esse aqui, ó, positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, é típico de Atlântico quente. Aí a ITCZ fica mais ao norte e... Ó, Fábio, finalmente não tem o vermelho não é predominante, ó. A gente tem previsão de temperaturas acima da média aqui para o Piauí, para o leste, para o Pará, né? E para a gente, nós, na média, os argentinos vão continuar no calorzinho, mas assim, uma área grande da América do Sul, segundo esse modelo, com temperaturas na média. O que é raro, né? Faz tempo que a gente não... Agora, esse outro modelo está mostrando um pouco mais de temperaturas acima da média, mas tem aqui, tá vendo? Um pouco de normal. E esse daqui está muito parecido com esse, né? Mas acima da média no norte, nordeste, não. Aqui é um pouco centro-leste do norte e nordeste, e aqui na Argentina e sul do Brasil. Bom, e aí com essas coisas todas que nós vimos, né? Essa é a climatologia da chuva que a gente espera para o verão, e com esse máximo de chuva aqui se prolongando para cá com menor intensidade, caracterizando o sistema de monções da América do Sul. Isso daqui não foi observado. Isso é a climatologia de 81 a 2010. E aí, depois de muita discussão, que o pessoal disse que até não foi muita, porque eu atropelei todo mundo, eu vou falar e depois, qualquer coisa, a Paola explica a nossa briga de ontem. A previsão que a gente fez, né, baseado na TSM, nos padrões de teleconexão e nos modelos, a gente está prevendo que o Nordeste deve ficar de média a abaixo. O Norte, né, a gente acha que essa parte vai ficar um pouco abaixo da média, essa um pouco acima, então a gente está botando média acima.
A gente acha que tem condições ainda de chover na média, no centro-oeste, no sudeste e no sul. O sul foi a maior divergência, né? Porque tem duas pessoas lá, né, Luiz? Achando que vai ficar acima da média acima da média. Na temperatura, né, a gente colocou média acima aí no nordeste e centro-oeste, e média e média no sudeste e sul e norte do Brasil. Assim seja. Se der certo, nós estamos felizes, né, Fábio? Se chover na média, quem sabe o ano que vem a gente consegue tomar banho, né? Tem pergunta aí, povo? Alguém quer... Tem pergunta? Nossa, parece que ninguém ouviu nada. O som não está saindo aqui. Bom, não tem. Alguém quer fazer alguma sugestão? Ou quer mudar a previsão, né? Porque a gente aceita ainda, né? Não, não enviamos para... Alguém quer fazer alguma pergunta? E levantou a mão. É o João. Hã? Foi eu, professora. Consegue me ouvir? Sim. Está dando para me ouvir? Fala você. Sim, estou ouvindo. Ah, beleza. Não, é uma pergunta mais técnica, na verdade. Eu queria saber aqueles modelos, né, de previsão estatísticos, eles são baseados em quais algoritmos? Você quer saber no que... Só um pouquinho, gente, não estou ouvindo. Você quer saber em que são baseados os... Como que eles são feitos? Então, eu acho que esse é um modelo que o Charles desenvolveu, não é isso? O estatístico. É. Não é? Então, a Paola está dizendo que eles são baseados em componentes principais. Porque o outro, eu conhecia mais, que era o do Charles, mas esse eu não conheço muito bem. Mas tem o link, a gente pode pôr o link no PowerPoint, e daí dá para você descobrir lá no site qual que é o modelo que eles usam. Pode ser? Tá. Mas é baseado em componentes principais. Você usa as componentes principais para treinar as variáveis, e aí você pega essas e extrapola no tempo. Mais alguma pergunta? Ninguém quer falar que vai chover aí acima da média no sul do Brasil? Hã? Cadê os gaúchos? Cadê? Faltou colocar um triângulozinho, com alta possibilidade de estar média acima. Bom, então é isso, gente. Eu vou passar a bola agora. Sai na hora que a chuva está chegando. Na hora que a chuva está chegando, você fica quietinho. Espera passar. Onde está? Tentando achar Melhor área de trabalho. do que sair e o tornado pega o carro. Isso. Isso com aquela menina que não paga nada. Foi. Precisa usar o microfone? Vou tirar o pendrive.
por um. Tá. Fala um pouquinho. O outro microfone está aqui ou não? Rose, o outro microfone está aqui? Não. Não está com ninguém. Ele que tem que falar. Tá, não, eu vou apresentar ele. Ah, tá. Vou te apresentar. Não, pode ficar, eu fico do seu lado. Ai, isso é a luz na minha cara. Bom, pessoal, agora nós temos o segundo seminário, que é do doutor Sebastian Brill, recente doutor. Um mês ou mais? 3. 3 já? Então já tá bom, já deu para assimilar. Ele foi pesquisador, né, e fez o doutorado lá no Max Planck. Ele é alemão, fala um pouquinho de português. Fala bem até, ele se subestima. E ele vai falar um pouquinho sobre o doutorado dele e, obviamente, né, o ato. Peraí. Tá funcionando? Perfeito. Então, primeiro, eu quero agradecer para as pessoas aqui, especificamente o Luiz Machado e o Marco, para me perguntar, para me dar a chance, a oportunidade para apresentar algumas coisas aqui. Minha apresentação vai ser em inglês, porque todos os gráficos são em inglês, então eu estou acostumado um pouco. Mas se você tem perguntas depois, você pode perguntar em inglês ou português ou alemão também. Eu vou tentar responder em português. Tá. Pode ser. Tá bom. So, now we're going to leave the meteorological analysis a bit, and we're going to focus on the Amazon rainforest. So we go to the north of Brazil now, and there we're going to look into the connection of the biosphere and the atmosphere, and how those biosphere-atmosphere interactions happening. So first of all, I want to start a bit with explaining what are aerosol, or what is an aerosol. So per definition, an aerosol is a suspension of solid or liquid particles in the gas phase. So it can be any particles, but they are not necessarily visible. And the sources of those particles can be quite variable. So you have, on one hand, you have natural emissions, like from the ocean, like sea spray. You have desert dust. Biomass burning can be natural or can be artificial, depends a bit. But very important, you have biological emissions coming from the biosphere, like pollen, spores, bacteria, and then these can be very variable. We're going to focus on those a bit today. But you also can have artificial emissions from traffic, for example, or from industry, and those are here. So all those particles, once they are emitted, can participate in various atmospheric effects. For example, they can participate in cloud formation through cloud condensation or ice nucleation. They can also reflect the sunlight either directly, so scatter or absorb the sunlight directly, or indirectly also through clouds. Is this still working? Is not. Yes. So, or indirectly through the clouds. But they can also have direct effects on us or on animals. For example, they can cause allergies. I'm pretty sure there are people with pollen allergy here, or some other allergic reactions through the traffic, for example. But they can also spread diseases. So we saw this through during the pandemic, but there are also flus, and all those diseases are spread through aerosols. Today we're going to focus a bit on the biological aerosols, or natural emitted particles. And those biological aerosols, or a primary biological aerosol particles, or short PBAP, can be very diverse, and they can be either very small or very large. So on one hand, we have like proteins or fragments of cells. So when the cells are in the atmosphere, they can burst and release the proteins and very small particles to the environment.
Can be bacteria, like diseases or viruses, spores, which are emitted from fungi or lichens, or pollen, which then are already on the large side. So we call those pollen are around like 10 to 100 micrometers, and that's very large for aerosol particles. And all those biological particles can span the whole size range, what is actually defined as aerosol, from few nanometers up to 100 micrometers. So everything above 100 micrometers, we don't consider aerosol anymore because it sediments too fast. Like a grain of, how you call this here, granizo, we don't call aerosol because it like falls down very fast. So it's not an aerosol anymore. And just to show you a bit how biological emissions look like, I have a short video, and you can just watch this. So these are fungi in the Amazon. So this is filmed in the Amazon rainforest during the nighttime, and you can see those fungal fruiting bodies here at the tree, and you can see you can actually see the single particles, right? I think it's very beautiful. So and this happens. So whenever you are here, and also during the nighttime, and you see a fungus, you need a bit of light. So there's a flashlight behind to just illuminate it. Also, we come to this. But it's very beautiful. So our group's research is focused on in the Amazon rainforest. What you can see here, like you know this map, I guess. So here is the Amazon rainforest, and our research station called ATO, or Amazon Tall Tower Observatory, is right here in the heart of the Amazon rainforest. And there we have the 325-meter tall ATO tower for atmospheric measurements. So we can do various measurements there, meteorological, trace gases, VOCs, and everything. But we also have the whole infrastructure to also do field measurements. So there are a lot of people now doing ground-based measurements into the in the forest, like measuring organisms directly there. So there's a lot of research going on, not only on the tower. And then you can ask yourself, okay, why are we in the Amazon? So there are aerosols in Germany, right? So we also have aerosols there. Why are we in the Amazon? So it has two main reasons. So first is, there are a lot of fungi. So there is a very fast biomass turnover. So it's very hot and it's very humid, so bioactivity is very high. So the turnover is fast, so there's a lot of fungal activity, but makes it easy for us to measure them. And second is, this region is atmospherically influenced by two very different seasons. So you have the wet and the dry season, what changes a lot in the meteorology. So the wet season rains a lot and it's a bit colder, dry season is very hot and drier. Dry season is probably not the right word, it's a less rainy season. But you can see in the atmosphere, you can see a large difference regarding aerosols. So in the wet season, the atmosphere there is as clean as it gets. So you imagine the cleanest state of the atmosphere possible to measure on the land is in the Amazon rainforest, because there is no big cities except Manaus. But generally there are no big cities, there's few traffic, there is, at least during the wet season, not much biomass burning. So the atmosphere is very clean, what makes it very interesting for us to measure the natural background. But on the other hand, you can see here, so this is not fog, this is biomass burning smoke. It's the same image, exactly same image, same orientation. And you see there's a lot of biomass burning going on, especially in the dry season, what makes the atmosphere really, really dirty. And compare those two states and how this changed with the seasons and with the years is very interesting for us. As I said, our focus of the research from our group is more on the natural emissions. So I have this graphic here for you. So on the base, you see the Amazon rainforest, a bit simplified. And on the one hand, you have the biogenic emissions, primary biogenic emissions like spores and pollen, which are getting emitted directly from the forest. On the other hand, you have the so-called biogenic salts. So this is a special type of particle which is emitted, which has high content of potassium. It has been discovered in 2012, was a science paper by Christopher Perker. And the sources, we wanted to know the sources of these biogenic salts. So there has to be organisms, trees or whatever, emitting these biogenic salts. And those primary emissions, like the pollen and the biogenic salts, once they are emitted, can then interact with the gases which are emitted from the forest. So it's VOCs. Here you call them COV, I guess, compostes organicos volatile. And once they are emitted,
they get oxidized and can also form particles. They're called secondary particles. They're up here. So they're not primary, they're secondary formed in the atmosphere. And those secondary aerosol can also coat the primary particles. You can see here the layer around those particles. And those processes we're going to focus on our research. And I'll focus today on those three parts. We want to know the sources of these potassium salts. We want to know from which organisms those primary particles are being emitted and how they are transported in the atmosphere. And then also how dust from Africa influences the aerosol composition in the Amazon. So there is dust coming from Africa above the Atlantic Ocean, and this influences a lot the aerosol in specific seasons, but you can see this later. So first of all, I want to go a bit more deeply into the biology, so that's a bit off topic here, but the biology of fungi. So the kingdom of fungi has two big groups. It's the Basidiomycota, so that's what you know, what you can eat. Like can buy in the supermarket, or they're also the ones who makes you crazy in your head. So those are the Basidiomycota. They're normally very beautiful. And then there are the Ascomycota, so that's normally what grows on your bread when you leave it too long. So that's or in your bathroom, so everything what is moldy and stinks, it's normally Ascomycota. And then these are the two groups. And we focus today on the Ascomycota a bit, because they have a very special emission mechanism. The emission of spores of them is very, very interesting. So as they are flat, they are normally flat, and the fungus wants the spore to be in the atmosphere. But the fungus is flat, so it has a problem because the air current on the surface is zero. Like the wind velocity on the surfaces is close to zero. So the fungus needs to get the spore airborne somehow. And it invented a catapult mechanism. So you see the spores here in these tubes. And when the spores are ready, the fungus pumps osmolytes like potassium and chlorine into this tube, which increases the osmotic pressure. And then water starts to diffuse into these tubes, which creates enormous pressure inside this tube. And in one moment, the tube ruptures and shoots the spore like a catapult mechanism in the air. And this is very fast. So the acceleration on the spores is around 8.5 million meters per second square. So 850,000 times the acceleration of the Earth. So it's very fast. So they also call this the fastest flight in nature because the emission is so fast. And I also have a video here. I'm not sure if you can see this, but this is the fungus here, and you can see these jets coming off the fungus. And these are the emissions. I'm not sure if you can see it. It's probably not good with the projector. But it's like, it's a few centimeters, but it's enough to get the spores airborne, right? But maybe you have realized that in this graphic here, there's missing something, and that's the liquid. Because there is water diffusion into it. So there's a water inside these tubes with a lot of salts inside. So this water comes out too, together with the spores. And that's what we looked into. So how does this spray look like, and what happens with these particles when they are emitted? So to measure the size of those particles, so what we did, we basically went to the field in the Amazon, collected, I also had help of Lucas and Raquel. So we went to the field and collected fungi, placed them in a chamber, and measured the emissions. So that you can see here, these are just 4 different fungi we collected. I named them ATO1 to 4 because scientific names nobody can remember. And we measured them between 60 nanometers and 10 micrometers. So that's a very broad size range. And what you can see here is the spectra of the particles which are being emitted. So all 4 fungi emitted particles more on the bigger size range, so 1 to 6 micrometers. So that's very typical for biogenic organisms. But some of them, especially ATO1 and ATO2, both from the family Xylaria, emitted in the fine mode size range. And that is something very special for biological organisms, because there are very few biological or natural sources for aerosol particles smaller than 1 micrometer. So that's something very special. And then you can ask yourself, okay, well, now we know there are particles being emitted, fine, so there are these droplets being emitted. But how important are they for the atmosphere? So what do we need to know to assess if they are important or not for cloud formation or so? So we need to know how many are they. So how many particles if you have 3 particles in the atmosphere, they're not going to make a difference. Second, we need to know how big they are, so that we know now, so they're definitely in the size range which is relevant for cloud formation. And third, we need to know
what they contain. So we know there's potassium involved, there's chloride involved, probably organic, so they're very hygroscopic, so they're very good condensation nuclei for clouds. But we also need to do chemical analysis with them, and we're going to come to this. Here you just have a SAM, so it's a microscopic picture of those droplets. So you remember this spray coming off in the spores, and you see this here. So you see on one hand the very elliptic spores. They're quite large, like 30 micrometers, so it's very large. And then you see these droplets. So this is the spray which comes off the fungus as well. And then you see these white points here. I'm not sure if you can see them, but there are these white dots in the particles, and these are crystals. These are crystals of potassium, because the potassium content, potassium chloride content, is so high that it actually crystallizes. And with those images and the measurements, we could calculate the droplet to spore ratio is 13:1. So per spore, 13 droplets are being emitted. So why is this important, this ratio? Because to measure those droplets in the atmosphere is very difficult, because you have also like biomass burning, which is, biomass burning particles looks kind of the same. They're more or less similar to those, so it's hard to distinguish. But what we know, or what is easy to measure, is the spore concentration in the atmosphere. So if we know the spore concentration in the atmosphere, and we know the ratio, we can calculate the concentration of those potassium particles. And we know that the spore concentration in the Amazon is especially high. So then we know, okay, these droplets concentration is about 13 times higher. And then sometimes, you know, this is just a side fact, that you see this here, in the middle, you see 8 spores of those type of fungus. So it's amidst the packs of 8 spores. And then around the spores, you can actually see the liquid as well. So sometimes you have the spore in the middle, and then this juice, this liquid, which is here as droplets, sometimes also accumulates around the spore. But it's just a side fact. So now we know what's coming from the fungus. We know how the ratio of particles, and then we want to know, probably also important for cloud formation, when is it being emitted? Is the emission constant? Is it like very variable? And what we did is we went to the field and measured the emissions directly from the fungus. So here you can see this little black fungus. It actually looks, it's called dead man finger. It looks really like dead fingers. And we measured it for several days. I think this is like 3 days of measurements, nearly 3 days of measurements. And you see up here, you see just temperature, relative humidity, and precipitation. So you see on the second day there was a bit of rain. And then on the middle, you see the particle emission between 300 nanometers and 10 micrometers with the time. And here you see just coarse and fine mode. So it's bigger than 1 micrometer and smaller than 1 micrometer. And you see this pulsing, right? So during every night, the fungus is emitting those spores and droplets, but during the day not. So during the day, the fungi stop. What is important, because normally like the turbulence is during the day, right? So when the particles are emitting during the night, they mostly stay on the ground. But we're going to have a look in this later. And then you see on the second day there's this rain event, and you see also like there seems to be emission directly or during and after the rain. So it seems to be that the rain triggers the emission of those particles. But if you go back and you remember the emission mechanism, you know that the water diffusion is involved. So when there's water diffusion is involved and it rains, of course water is faster diffusing into the fungus and the emission is triggered. So that also makes sense actually. So now we know, okay, emission during the nighttime. But we also want to know, okay, what is the chemical characteristic of those particles? Is it different between fungi? So then we did chemical analysis using STIXM. So STIXM is a spectroscopic, microspectroscopic approach where you can look into single particles and analyze their chemical composition. And we checked 10 Ascomycota species. So you remember these are these black fungi. And we also measured 5 lichens. So everybody of you is familiar with lichens? So lichens is normally growing on trees. It's also a type of fungus in a symbiosis with algae. It's not very important, but they normally look like this. So they're also very interesting. And in black, you can see here there are 2 types of potassium particles found in 2012. So this is from the study of 2012. You see here one. The spectrum is not very important, it's just the photon energy range. So you see up here is one peak, it's the carboxylic acids. And here is the double peak of potassium. So this type
also the emissions of those fungus contains a lot of carboxylic acids and potassium. So not surprising, the potassium, right? But when we look into the lichens, you can see carboxylic acids, not anymore. Now it's like hydroxy groups like alcohol and sugar alcohols and sugars. But lichens don't contain potassium. So even as they are fungi and they use the same mechanism, they don't use potassium. What is interesting. So why is it? So our hypothesis, so this is just an hypothesis, is those fungi, they use dead wood or some organic material to get energy. So in dead wood, there's a lot of potassium. So they can simply use the potassium and shoot it out, right? So they can simply use it because then it's lost. But lichens, they grow on the surface. So they don't consume dead material. So they don't have access to potassium. So how should they use potassium for the emission mechanisms when there is no potassium? So that is one very interesting fact, that lichen emissions don't contain potassium. They contain sugars and sugar alcohol, what makes sense because the lichens get normally sugars from their symbiotic partners. I think this can skip for now. So we go back to this graphic. You remember this from the beginning. So we said this, the biogenic salts are being emitted and then later on being coated by secondary organics. But now with the knowledge we have, we know that the ascomycota, so the lichens and the fungi, emit these potassium salts. So first we found the source of these potassium salts. And also we found that they contain these carboxylic acids and sugars and sugar alcohol, so a lot of organics. So the organics are already there when they're emitted. They are not coated afterwards, or possibly coated afterwards, but most of the organics are already there. So it's called primary organics, so it's not secondary. So that was mainly everything about the biology, and I think now we can go a bit more in the meteorology. So this is another side project, or one of the main projects, is that you remember this tower we have, the 325-meter tall tower, and we want to measure the dynamics of the atmosphere from aerosol concentration and so on. But to get a feeling about the vertical transport, you need to do several height measurements. So you cannot use one or two heights because you will lose a lot of information. And the idea we had is we built an elevator which drives up and down 325 meters, or 310 meters actually. And we place some instruments on the elevator so we get high resolution profiles. So then we don't need to place instruments on the tower, we simply drive them up and down. And that's actually a quite nice family picture because you can see the tower here. And here, this is our elevator, just at the uppermost position. And this up here is the Halo research aircraft. I'm not sure if you're familiar with the Halo aircraft. So it's a research aircraft used for campaigns all over the world. So this is during the CAFE Brazil campaign 2022, where they did the measurements above the Amazon rainforest, also regarding cloud formation and so on. So that's basically how our elevator looks. I don't want to go into the technical details at all. So it's basically just some motors, some electronics. So I also don't understand all this. But most importantly is we have the instrument box and some meteorological sensors. We have a fog sensor. And in the instrument box, we have a lot of aerosol measurement devices for various sizes, fluorescence, particle concentration. And with this elevator, we drive then up and down 24 times a day. So we get 48 high-resolution profiles a day, one each half an hour. So it's very high time resolution and very high spatial resolution regarding the height. So that's more or less how it looks like. So this is the elevator on the upper tower. Here you can see it is on the southern edge. So here you can see the rail where it drives up and down. And here's the instrument box with all the equipment inside. And the first data were actually used in a study from Luis Machado, where we used the Roli data to analyze the new particle formation at ground level or in canopy level after rain events. So we figured out, so you can see here is the particle concentration smaller than 40 nanometers at ground level, between up to 80 meters in blue, and between 240 meters and 280 meters, so very high up the tower. And you can see that after a rain event, which is here, the particle concentration increases at ground level. The very small particles, like sub 40 nanometer particles, increases at ground level, but not at the higher levels. So what indicates a new particle formation in the canopy
most likely due to oxidation of gas precursors like isoprene and other VOCs, which then form new particles at ground level. So that were the first results which we could use the elevator data for. But my work focuses a bit more on the biological particles like spores and how those particles are being transported. So you remember that the spores are being emitted at ground level because most fungi grow on the ground level. But when you look into the 60-meter data, so this is 60-meter measurements on the tower, and this is the particle mass. So it's PM10 basically, it's PM10 particle mass. And you can see that always during the night time, or during most night times, there are these plumes of particles at 60 meters. So you remember from the particle emission from the fungus that the spores are being emitted during the night time. So our hypothesis is these bigger particles are fungal spores which are being emitted during the night time. But how do they reach 60 meters? Because like during the night, you have the nocturnal boundary layer, which is stable. So you normally don't have turbulence. You have a very high stability because of the nocturnal boundary layer. But how do these particles then arrive at 60 meters? So then we thought, okay, we use the vertical profiles because then we know the dynamic of those particles. And we look at the vertical profiles of the elevator. So that's how it looks like. It's a very complicated graphic, but we go through it step by step. So it's 1 week of measurement from, let me see, it's 17th April to 24 April last year. And then you have several panels. The uppermost panel is not that important. It's basically just temperature and precipitation at top of the tower. And then you have always the panels. So these are vertical profiles, always between ground level and 310 meters. From temperature, specific humidity, horizontal wind speed. This is visibility for fog, for example. And then here you have again the aerosol mass concentration and fluorescence. And we use fluorescence because fungal spores are biological organisms. And biological organisms or biological particles contain normally proteins. And proteins have the advantage that when you eliminate them with UV radiation, here 280 nanometers, they're going to fluorescent. It's tryptophan and tyrosine. So we can measure the fluorescence of particles. And once a particle fluorescence in this wavelength, we can say more or less for sure that it's a biological particle. So what can we see here? We can see here, for example, there was a rain event here. There's a dip in temperature of around probably 5 degrees, 4 degrees. And you can see this clearly here in the vertical profiles. You can also see the change in the specific humidity. You can see that during the rain event there was a high wind speed. So that's one thing you can see here, for example. You can see here, this is visibility, right? So here was a fog layer. You can see that here there was probably because of the rain here, there was also rain here, and there was a lot of fog. So the fog is normally at the canopy height at 20 meters, 30 meters, the fog forms. And then in the morning, it rises up. So with the formation of the convective boundary layer, then in the morning, the fog gets pushed upwards and rises with the formation of the convective boundary layer. What else can we see? We can see that here, for example, the wind speed is normally higher on top of the tower, and normally during the night time. So this is called the nocturnal low level jet, what we have in the Attu site normally, or the Amazon generally. So that during the night time, when you have the stable conditions and nocturnal boundary layer conditions, you have this low level jet, which then accelerates sometimes very fast. It's probably like 12 meters a second here. And what we also can see, look at the fluorescent particles down here. So fluorescent particles is spores, right? So you can see here that on the ground level, you see the accumulation of those spores. So they're getting emitted in the forest from ground level, but because of the nocturnal boundary layer, they cannot lift because they stay in the canopy. They can reach 60 meters, what you can see, but they can normally not go higher because they are trapped. But you can see up this here. Can you see this uplifting here of those fluorescent particles? Here, 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 and here. So this is called the venting. So the particles are being accumulating during the nighttime. There's a lot of particle emission. You saw the video, so the emission of those spores is really, really strong. So they accumulate in the canopy, and in the morning when the convection starts, there's this puff of particles. So they get shot out, and then they rise
with the convective boundary layer until they can participate in cloud formation and those processes. And we're going to look in this rising of these particles a bit more in detail. So here you can see 3 panels. So this is fluorescent particle concentration, again, measured in 24-hour cycle, right? From midnight to midnight. You see this, the fluorescent particle concentration, so bioaerosol concentration at 5 meter, 60 meter, and 318 meters. And here on the bottom, you see the spore emission of those guy here. It's a very common fungus in the Amazon rainforest with this very strange name here. And you see that the emission of those fungus starts in the afternoon, reaches its maximum in the afternoon, evening hours. Then the fungus emits during the night time until the morning, until sunrise, and then it stops. And during the noon times, it doesn't emit spores. It just emits very few spores. And if you check the fluorescent particle concentration, so the bioaerosol concentration at 5 meters, it follows exactly the same cycle. So you see the highest values during the night time, so the particles start to accumulate. And then in the morning hours, they get diluted, so the concentration drops again. So it's basically the same cycle as the emission from the fungus. What makes sense, actually. But if you go to 60 meters, it looks a bit different. So also during the noon times, lowest concentration of bioaerosol particles, or spores. Then they start rising during the night. But then you see this puff in the morning. So the highest concentration of spores at 60 meters is not during the night. It's actually at 7:30 a.m. What makes sense? Because 60 meters is higher above the canopy. So the spores are there, which are accumulating during the night, get mixed up with the convection in the morning. So at around 6 o'clock, there is the sunrise. So the convection needs a time to build up. And then at 7:30, all those accumulated spores from the forest reach the 60 meters. And if you go higher at 318 meters, this peak is shifted a bit more. It's around 9 to 10 a.m. So that's actually where the convective boundary layer reaches the 318 meters. So until the convection starts, so until actually 9:30, the power stays into the residual layer because the convection haven't reached the top of the tower. So it needs actually around 3 hours after sunrise until the convection, which starts from the ground level or from canopy level, reach the top of the tower and brings those spores. So whenever you want to, probably some of you want to go to the Atto Tower and measure fungal spores at top of the tower, don't measure them in the night, measure them at 9 o'clock in the morning. What is also interesting is you see a second peak here. It's not very strong, but there is a second peak here. And it's very interesting because you can see that the emission already starts. So the fungi on the ground level, so it's around, I don't know, probably 4 or 5 p.m. The fungus has already started emitting, but there is still convection. So those particles which are emitted during this time get directly mixed up with the convection because the convection is still there. And afterwards, it drops because then afterwards, after sunset, there is stability and the particles cannot reach anymore. So that is explaining the second peak here. So with the vertical profile, so this is a work actually of a colleague here from Raffaele Vagliati, and he could calculate, he used the vertical profiles with the flux gradient method. He could calculate the fluxes, actually bioaerosol fluxes for the Amazon region. So here you can see that this is the flux of bioaerosol, and you can see during the night time is positive because the Amazon rainforest emits particles to the atmosphere. Then you can see this peak. So this is the peak in the morning when everything gets lifted up. Then during the day, fungi are inactive, so the particles like sediment, so the Amazon becomes a sink for those particles. And then in the evening, you see this, but this is the same peak as here. So this peak here is this peak here, when the emission from the fungi starts before the nocturnal boundary layer builds up. And then during the night, there is a bit of emission because of the fungi are still active. And with those fluxes, we could calculate the annual mass flux for the Amazon rainforest to be around 14 teragrams a year. That's compared to other other sources like desert dust, not that much. But regarding so there are other numbers talking about like 20, 30 teragrams globally of bioaerosol fluxes.
So then we of course know now when globally is 20 teragrams globally, and the Amazon has already 14 teragrams, then the global bioaerosol flux is for sure underestimated, and we need to like add the tropical regions because they are a really strong source for bioaerosols. So now we go to the last study where I was involved, and this involves a long-range transport of desert dust. So as many of you probably know is that during some periods of the year, dust from the Sahara region is being emitted. So this is like desert dust being emitted, crosses the Atlantic Ocean and reaches the Amazon rainforest. You can see this plume here reaching the rainforest. And this is very important because the dust brings a lot of nutrients. Because the Amazon rainforest has one problem, it's very, very poor in nutrients, especially phosphorus and nitrogen and all those. And with this desert dust, which comes from the Africa, brings a lot of nutrients like phosphorus. And we wondered, okay, but what happens, does it also bring microorganisms? So how does the composition, the microorganism composition changes during dust events? And you see here, so this is the particle concentration, PM10 again. You can see here there was a dust event. So PM10 went from around 3-4 micrograms per cubic meter. For São Paulo, this is very clean. Until 50, what is probably still clean for São Paulo. I'm not sure what is the PM10 values normally here. But you can clearly see the dust arriving. And then you can see here the bacterial composition. So I don't want to go to details here, but what you see is that the composition changes a lot during dust events. So clearly bacteria from Africa were brought to the Amazon. But it's very important for the ecosystem because those bacteria can also grow in the Amazon, can change composition on leaves and so on. And also the green is Bacillota. Bacillota is a bacterium which is not very common in the Amazon. You can see it here. It normally doesn't make much, it doesn't exist much in the Amazon. But during the desert dust episodes, it reaches a lot because Bacillota grow a lot in the region in Africa. So it's clearly a marker for dust. And here below you see the fungal composition. And what was very interesting for us is there is absolutely no change in fungal composition during dust events. So does it mean there are no fungi coming? Not necessarily. Because you know from the video that the local source is extremely strong. And we also always have relative sequence abundance, so we have relative composition. And when the local source of fungi is so extremely strong, 2-3 spores coming from Africa, they simply don't make a difference, right? So the difference, the composition doesn't change because the local emission is so strong. But there is not so much emission of bacteria in the Amazon. Because how are bacteria normally being emitted? They're just being emitted by like scratching off. They are passively emitted by like shearing of leaves. So the emission of bacteria is far less strong than fungal spores. So because of that, bacteria is being influenced by desert dust, but fungal composition not. With that, I've reached, I think we can skip the conclusion. I think everybody of you paid attention, so I can skip that, and I want to thank everybody who was involved here and also everybody of you for your attention. Thanks a lot. Do you have any estimation of how many the spores, the first one that you showed, how many are there in terms of per cubic centimeter, something like this? Do you have a number? Yes. So during my master thesis, I measured those emissions from the, I can go back to the video you mean, right? Yeah. From the video. So like this actually, from the video, it's not a that strong emission. So it seems strong, but there are far stronger emissions. Yeah, because when you showed the size distributions, I saw there like more than 100 per cc. Yes. And then in another figure, it was less than 10. Mm-hmm. I don't know if you have like a rough estimation of how many stay in the atmosphere. Yeah. So those, you mean like the emissions or the atmospheric concentration? Yeah, how much they contribute to the atmospheric concentration. So the atmospheric concentration at ground level of fungal spores is normally like
10 to 20 per cubic centimeter. But when you go higher, it drops because it gets diluted. So on top of the tower, it's probably 0.1, so it's much lower. But the emission of those, so I measured some of those fungi, and they emit up to around 10 billion spores a day. So one fruiting body is around 10 billion spores. So you can imagine if you have like a lot of those fungi on the ground, the emission is really strong. But the problem what spores have is they are quite heavy. So they said most, like probably nearly all of them, fall down quite close to the fungus. So sometimes you see when there is a fungus, you see actually the area around the fungus is white because all the fungal spores being deposited close to the fungus. So because of that, the fungus emits a lot. It just needs to emit like billions of spores to just have like 3, 4 reaching the next substrate. So that's the strategy. Just a quick one, another one. I saw so we do have some primary biogenic aerosols that are on the fine mode. Mm-hmm. Yes. Okay. And then they are a small fraction of the fine mode, or are they like a significant portion? No. So normally, normally they're quite, I would say, not much of a big fraction. They're, especially in regions like here where you have a lot of other emissions, especially like combustion and so on, you can never measure them because the emission is so small that it's like lost in the background. But in the Amazon region, during very clean episodes, these particles get relevant because in the fine mode size range, you just have then 2 sources. It's the secondary organics, like new particle formation, what also happens quite rare in the Amazon. It happens, but not that frequent. It's more in the upper troposphere, but in ground level it happens less frequent. And you have these droplets which are being emitted by fungi. So it's now in the fine mode, I would say only biological source of particles smaller than 1 micrometer which are primary emitted, excluding the secondary emissions. But the secondary formation creates a lot more particles like the biological emissions by fungi. So for cloud formation, they might have probably I would estimate it like in a lower 1-digit number percentage, like for 3-4% they influence the cloud formation. That's my estimation. Still need to do more research to assess this, but there are other particle types more important for cloud formation. Like coming from Lucas' defense, I was thinking about how the gust fronts could actually impact on the transport during the night time. This is very important, and I think they play a big role. Because like during the night you have this stability and the particles are normally trapped in the nocturnal boundary layer. So they can reach, I would say, at maximum 60 meters, 70 meters. Because like there is a little exchange between canopy and nocturnal boundary layer. Because like there's a little bit exchange, but the particles normally don't reach higher than 60 meters. And when you have a gust front, which basically pushes, including the gases like NO and so on, out of the forest, also the particles get ejected into the atmosphere. And then it has several advantages with the gust front. So first, particles are being ejected. They can like enter the cloud and like the turbulence and then being transported longer distances. And they get washed out then by the rain, which then has 2 advantages. So the spores are then on the ground again, because the fungus don't want the spore to be in the atmosphere very long, because then there is UV radiation which destroys the spore. So the rain washes it out, and then you have humid conditions directly because it rains. So these gust fronts, in my opinion, are very important for the convection, for the ejection of those particles, and also to make them grow on other surfaces. And they are good CCNs. And they are good CCNs, yes. Number-wise, to be discussed, I would say, if they like really make a difference in cloud formation. Probably a little. During the wet season, during the dry season, probably not. But during the wet season, probably. But they are definitely good cloud condensation nuclei. But the spores, they are very heavy. So they are very big. So once water condenses on the spore, they are likely to fall down directly.
So they are used. So there are studies saying that these fungal spores are actually rain triggers. So as they are heavy, they fall down fast because, like, when you have cloud droplets, they are small. They don't create rain. So you want them to be bigger to create rain. So especially in the wet season, that's what happens. You have a little but bigger particles, which then creates more frequent rain, which then also is the cause probably why you have the thunderstorms in the dry season, and in the wet season, not that much of a lot of thunderstorms because the particle composition changes. It's not only temperature and humidity, it's also particles are bigger and not that many to create those big thunderstorms. Also ice nuclei, right? Yes, also ice nuclei. But the spores are not that good ice nuclei. Here in Europe, I said here, in Europe where it's colder, bacteria and fungi are more ice active because the organism uses the ice active proteins to protect itself from freezing. But in the tropics, you don't have freezing normally on ground level. So there is less of this ice active protein. So fungal spores are a bit ice active, but not that good. Yeah, more cloud condensation. Mais perguntas? Sebastian, moving to your slide 12, please. Nice, yes. I understand that when rained in that period around 12, maybe UTC, right? Mm-hmm. Yeah, we saw also these emissions from the fungi. Mm-hmm. But it looks like it has a threshold for the water, because when we see a smaller peak in precipitation, around 12 again, Mm-hmm. it didn't show any emission, or at least it's close to the baseline. Yes, so maybe very little here, Okay. very little, but that's true. That's true. It might be that you see here the precipitation, the scale, it's very little. And this precipitation is measured on top of the tower. Okay. I guess the rain simply didn't reach the fungus because there's the canopy over it. So I think it rained a drizzle probably, what even didn't reach the fungus. So the threshold is because of the Could be. because of the emissions directly. Okay. Could be. That's how I think what happens. That Then I was wondering that if you go to the flux figure that has these emissions, mm-hmm. this peak around 3-4 p.m. Mm-hmm. This could be related to rain as well, right? Because at this time we almost have rain every day there, especially during the wet season. You mean like the Yes. this? Yeah. This So if around yes. could Most of the time we have rain be. around 3 p.m. It's the second peak of precipitation during the day. Mm-hmm. We have the first one in the morning, then the second one in the afternoon. Mm-hmm. So this peak could be related with this Could rain. be. So Yeah. it rains, the emission comes from, and then That's true, actually. reaches the 60 meter, the 125 meter high. Mm-hmm. Maybe we could like divide this analysis into like rain days and non-rain days. Then you can And understand see if if- this peak is related to the rain or not. That's a good idea. We will do that. And Have a then look. one last question from my side is, if you go to that image, that figure with the bars, the bar plots, yes, this one. So one thing I was I was interested about was the size distribution of those particles, right? Because I think that those particles that the first peak from 220 meters high, Mm-hmm. probably they are larger than the ones below. Or So you mean I like think they are larger, right? this here? You mean these particles are Yes. larger than those? Yes, I think so. Pro- Because they grow over the time. In the meat, the boundary layer, they are interacting with water and VOCs, Mm-hmm. so they grow. I think because my hypothesis in a paper I wrote with Rafael Valiati, we investigated aerosol optical properties in these two heights, and my hypothesis is that at the top of the tower, the particles are more aged Mm-hmm. than close to the canopy, because close to the canopy they are quite fresh, Mm-hmm. especially of course the primary particles, and there they are aged. And Mm-hmm. I was wondering if those particles are higher than those below.
low, Mhm. this could indicate these aging effects over the fungi part. Could be. I mean, this is averaged, right? So it's average. It's an average plot. And as the emission is on the ground, I would expect like the bigger spores to have more difficulty to reach the top of the tower because they sediment faster. So there might be other effects playing into this. Also, like on ground level, you have normally very humid conditions close to saturation, and on top of the tower, normally like 70%, 80%. So it's a bit less humid. And as the spores are good condensation nuclei, I would expect them actually especially during the night time here, to be bigger at ground level as they like take up water. At the ground level, But of course, but yeah. those particles that can survive, let's say, and go through the convective boundary layer, Mhm. I think they are larger. But when I say larger or smaller, I'm referring to something inside the accumulation mode, Mhm. not the coarse mode itself. Yes. Mhm. We could check that actually. That's interesting. We have, like, these are just the fluorescent particles, but we have, of course, a lot of other data, spectrometric data of These fluorescence particles, which size is this? 0.5 until 30 micrometers. 0.5, okay. So 0.5 until 30 micrometers. So really coarse mode. coarse mode, Yes. Part of the fine, but Yes. still the coarse. Okay, Yes. thank you. That's nice. Yeah. But we could look into the accumulation mode more, actually. That's an interesting idea. Thank you very much. Obrigado. Panetone time. É, tem panetone.